ప్రకృతికి పుట్టినిల్లు మేఘాలయ. మేఘాలయ నిత్యం మేఘాలయ కాకుండా 365 రోజులు చాలా ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటుంది. హిల్ స్టేషన్ అని పేరే కానీ ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం కనిపిస్తుంది. చాలా అందమైన సరస్సులు ఉంటాయి. ఇక 365 రోజులు వర్షం పడే చెరుపుంజి లాంటి అద్భుతమైన ప్రదేశం ఉంటుంది. మేఘాలయ అనేది ఇంకా అద్భుతమైన ప్రదేశం. ఇండియా నుంచి కాకుండా పక్క దేశాల నుంచి కూడా రావాలని చూస్తుంటారు. ఇక్కడ మేఘాలయలో ఎలాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ప్రజలకి వచ్చే టూరిస్టులకి మీరు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కానీ వాళ్ళకి గైడ్ ఇస్తుంటారు? సార్, మేఘాలయలో ఎన్ని రోజులు స్టే చేయొచ్చు? ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి? ఎటు చూసినా గ్రీనరీ, లేక్స్, వాటర్ ఫాల్స్, ఇవన్నీ మనం యూరోప్లో సినిమాల్లో చూసి యూరోప్లో ఉన్న లాంటి సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. దట్స్ వై ఇట్స్ బోత్ ఫ్రమ్ అ నేచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ అన్ అడ్వెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ అ పీస్ అండ్ సెరెనిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ ఫైనలీ ఫ్రమ్ ఆల్సో ద డిస్కవరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్. సో మీరు ఈజీగా ఒక వారం ఇక్కడ స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా? వాళ్ళకి కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం, జనరలీ మనకు అందరికీ అప్రిహెన్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ థింక్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ, వీ వాంట్ టు clarify that it is a very safe place. You will have a local person with you in the form of a taxi, tourist driver and all. And we also, most of these people here are certified by the tourism department. People very friendly, and they'll take you to the best locations and destinations. So there is absolutely zero issue of safety. వెల్కమ్ టు స్పెషల్ న్యూస్. ప్రకృతికి పుట్టినిల్లు మేఘాలయ. మేఘాలయ నిత్యం మేఘాలయ కాకుండా 365 రోజులు చాలా ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటుంది. అసలు ప్రశాంతతకి పుట్టినిల్లుగా ఉన్న మేఘాలయలో అందమైన సరస్సులు, అందమైన పార్కులు నిత్యం కనపడతాయి. హిల్ స్టేషన్ అని పేరే కానీ ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం కనిపిస్తుంది. చాలా అందమైన సరస్సులు ఉంటాయి. ఇక 365 రోజులు వర్షం పడే చెరుపుంజి లాంటి అద్భుతమైన ప్రదేశం ఉంటుంది. ఎక్కడ వర్షం పడినా, ఎక్కడున్నా సరే మేఘాలయలో ఎన్ని రోజులున్నా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అటువంటి మేఘాలయలో మొత్తం అందరూ రావాలి, ఇక్కడ ప్రశాంత వాతావరణం అనుభవించాలి, మనసారా ఉండాలనుకుంటే మేఘాలయ ప్రభుత్వం ఎలాంటి మనకి టూరిస్టులకి అవకాశం కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది. పెద్ద బడ్జెట్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఉండాలనుకుంటే మేఘాలయ ప్రభుత్వం చాలా చక్కటి సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది. ఆ సదుపాయాలు ఏంటి, అసలు ఇక్కడ జరుగుతున్న అద్భుత కార్యక్రమాలు ఏముంటాయి, అంతేకాకుండా ప్రజలకు, టూరిస్టులకు వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాంటి భద్రత కల్పిస్తారు అనే అంశాలు మనతో మాట్లాడడానికి మన తెలుగువాడు మేఘాలయ గవర్నమెంట్లో IAS ఆఫీసర్ విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. విజయ్ కుమార్ గారిని అడిగి అసలు మేఘాలయలో ఉన్న టూరిస్ట్ ప్లేస్లు ఏంటి, ఇక్కడ టూరిస్ట్ రావాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వం ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది, లో బడ్జెట్లో మేఘాలయ టూరిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి టూరిస్ట్ కార్పొరేషన్ ఏ విధంగా సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది అనే అంశాలని విజయ్ కుమార్ గారిని తెలుసుకుంది. విజయ్ కుమార్, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్, ఇక్కడ ఈ స్టేట్లో ఒక తెలుగువాడు ఈ విధంగా ఉండడం ఫస్ట్ మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఓకే, థ్యాంక్స్.
ఇక్కడ అద్భుతమైన ప్రదేశం అండి. 365 రోజులు కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి బాగుంటుంది. అంటే ఒక చిరపుంజి లాంటి ప్రాంతమే కాకుండా చాలా చక్కటి ప్రాంతం కనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ జనరల్గా నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లో ఇక్కడ రావాలనుకుంటే చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం అని, అంతేకాకుండా హెవీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, ఇటువంటి కొంతమందికి అపోహలు ఉన్నాయి. ఈ అపోహల నుంచి బయటపడి ఇక్కడ కూడా హ్యాపీగా రావాలి, ఎక్కడో కాశ్మీరో లేదా విదేశాలకు వెళ్ళిన వారు వెళ్ళకుండా ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి, అంతేకాకుండా బడ్జెట్ సమస్య లేకుండా, అంటే హెవీ బడ్జెట్ లేకుండా ఎంత బడ్జెట్లో రావచ్చు, మేఘాలయ గవర్నమెంట్ వచ్చిన టూరిస్టులకి ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది, భద్రత ఏ విధంగా ఇస్తుంది, ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే ముందు అసలు విజయ్ కుమార్ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎందుకు కావాలనుకున్నారు ఒకసారి? థ్యాంక్ యూ అండి. నేను 2004లో ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను. తెలుగులో మనం ఆంధ్ర తెలంగాణలో మనందరం చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ మనం గవర్నమెంట్ని చూసి, కలెక్టర్లను చూసి మనం కూడా టు సర్వ్ ద కంట్రీ, టు మేక్ సమ్ చేంజ్. సో ఇలాంటి ఐడియల్స్తోని జనరల్లీ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద కల్చర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్. సో ఇలాంటి ఐడియల్స్తోని we aspire, we dream to become IAS officers. సో నేను కూడా జేఎన్టీయూలో ఇంజనీరింగ్ చదివాను. సో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి మా పేరెంట్స్ జేఎన్టీయూ జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్ 2001లో పాస్ అయ్యాను. సో ఆ టైం నుంచి పేరెంట్స్ జనరలీ ఇది ఐఏఎస్ ట్రాక్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ మోస్ట్లీ లిటిల్ బిట్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ ఆల్సో అవర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఇఫ్ యూ సీ అరౌండ్, మనం basically the question is what is the job that you are looking for, where you can create a big impact, where you can really bring about change in people's lives. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఆలోచిస్తే I think in our country IAS is a wonderful opportunity. So realizing that and also based on the encouragement and all of parents and our society in general which encourages this kind of thinking, నేను ఈ IAS track తీసుకున్నాను and thankfully in 2004 I got through. And I have been allotted Assam Meghalaya cadre. అంటే మీరు ఐఏఎస్ వచ్చే ముందు సివిల్ స్క్రాప్ ఎన్నిసార్లు మీరు అటెంప్ట్ చేస్తుంటారు? నేను 2 times అటెంప్ట్ చేశానండి. సో ఫస్ట్ టైం ఆల్సో ఐ వెంట్ టిల్ ద ఇంటర్వ్యూ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్. సో సెకండ్ టైం ఐ గాట్ ఇన్ టు ద ఐఏఎస్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, మెయిన్ ఏం తీసుకున్నారండి? మెయిన్స్ మై ఆప్షనల్స్ ఎట్ దట్ టైం ఇప్పుడు అంటే ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, అప్పుడు ఐ హ్యాడ్ 2 ఆప్షనల్స్, ఒకటేమో ఆంథ్రపాలజీ, ఒకటేమో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, అంటే మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అంటే ఎన్ని గంటలు మీరు కష్టపడితే ఈ సక్సెస్ వచ్చింది? ఇంకా ఇది అఫ్ కోర్స్ నౌ టైమ్స్ హవ్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ 2004, దిస్ ఇస్ 2021. సో ఇట్స్ బిట్ 15 years, బట్ ఐ థింక్ మీరు హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ద కీ థింగ్. ఆబ్వియస్లీ ఆ కోర్ పీరియడ్ ఏదైతే 5-6 months ఉంటుందో బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అండ్ టువర్డ్స్ ద ఇంటర్వ్యూ, so then of course one used to really work hard till for more than 10 hours per day or something like that. But more importantly also working smart is important. Ippudu I also know a little bit about the current pattern of the exam. Ippudu hard work chesi memorize chesi raayadam kante basically being able to think clearly, being able to write clearly, being able to come up with new ideas. So those are the kind of things I think now the exam is also trying to evaluate and value. So hard work is definitely important, but also more importantly manaku unfortunately what our education system does not teach very well is to think through a problem. So I think UPSC exam kuda ippudu mana kotta pattern chuste they are asking you things to think through problems and kind of articulate them very well. So idi exam ki kuda important. Dan tarvata once if you get in to really solve any problems here in the government or to kind of approach any problem, I think what we call critical thinking. So what I would advise is that in addition to, yes, hard work is definitely important and there is no substitute for that, కానీ మనం ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది డెవలప్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే యూ సిట్ విత్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, యూ టేక్ అ ప్రాబ్లమ్, యూ టాక్ అబౌట్ ఇట్, యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు మేక్ లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏన్షియంట్ గ్రీక్స్కి మనం వెళ్తే అక్కడ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దే వర్ టాట్, దట్ ఈస్ లాజికల్ థింకింగ్ అండ్ మేకింగ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. So this is what exam also is looking for, whether it is whatever is the optional, where they ask a question, the general question goes, there is a statement and they say discuss, which means then you will have to say what are the pros of this, what are the cons of this, then what is your view, and then what is the in what direction you want to conclude. So this critical thinking, unfortunately, I want to repeat that people in our education system in the country, we are not able to build it well. So people who are very serious about getting into the service should really find their own ways of developing this, either through a group of friends or through mentors and all that stuff. But hard work and critical thinking and being able to write it up all properly,
I think these matter a lot. ఓకే, మీరు అస్సాం మేఘాలయ క్యాడర్కి వచ్చినప్పటికీ ఫస్ట్ మీరు రెండు కలిపి స్టేట్స్ అప్పటికి, Correct. తర్వాత సెపరేట్ అయింది. అప్పుడు ఎక్కడెక్కడ స్టార్టింగ్ పని తీసుకొచ్చారు? So Assam Meghalaya it's still a joint cadre. So Assam and Meghalaya have been separate states since 1972. So but Assam Meghalaya is one cadre for this cadre allocation thing. So when we come, all of us go to Assam, whoever is assigned to this cadre. We serve in Assam for 1 year. నేను నౌగావ్ అనే డిస్ట్రిక్ట్లో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా చేశాను. ఇక్కడ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అంటారు. సో ఐ వర్క్ దేర్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ వెంట్ టు మాకు డివైడ్ చేశారు అస్సాం మేఘాలయ మధ్యలో. సో నన్ను మేఘాలయ స్ట్రీమ్కి పంపించారు. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాజ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ స్టేట్, ఇట్స్ అ హిల్లీ స్టేట్, వన్ వాజ్ అ లిటిల్ అప్రిహెన్సివ్ ఎందుకంటే వీ కమ్ ఫ్రమ్ అ లార్జ్ ప్లెయిన్ స్టేట్ అండ్ ఆల్. So but then I think I very quickly adjusted, as Meera cheppinattu, to this very natural beauty and wonderful people and warm people and unique challenges here basically, because though the state is small, the population is only about 38 lakhs. Oh. But the point is the complexities are very high. So because geographically very spread out kind of villages, issues. So the way we approach governance and all in a large state like Telangana or Andhra, it's not the same as we have to do here. So when I came to Meghalaya, it was a little bit of completely new world kind of apprehension. But I think given the whole natural setting itself, I like the hills. I like I'm a very outdoors kind of person. I like to hike and go out, swim and all that. So for my kind of temperament, this was a great place, and also the people are very warm and welcoming. So very quickly I got adjusted to this place and now served across. So in fact it has been a long journey for me. I first started off in a very small subdivision like all young IAS officers in a place called Mokurwat. Idi ikkada nunchi Shillong nunchi about 70 kilometers. It's a very very remote place where I still remember the first day when I was driving from Shillong to Mokurwat. So there were no people. So I came from Hyderabad. So for 2 hours we were driving there. I could hardly see a person. Then I was asking my the person who came to pick me up, my sub collector, ki what is this? Where are the people? So this person said, no sir, this is it. There are no people here. Very less population density. So that is the kind of difference. But then one got there and then one got used to the place and people were very kind and affectionate and one started liking the place. So I was there for about 2 years. This is in the Khasi Hills. Then I went to the Garo Hills region because Meghalayalo 3 regions ఉన్నాయి. ఒకటి Khasi Hills, Garo Hills and Jaintia Hills. So Khasi, Jaintia Hills are kind of similar and they are nearby, and Garo Hills is on the other side of the state. So Garo Hills is completely different kind of climate and vegetation and all, while Khasi Hills is more European, Scottish kind of landscapes. Garo Hills is more Southeast Asia, Kerala kind of dense vegetation kind of landscapes. So this is very I went to therefore Garo Hills as collector, served there for about 2 years. That was again extremely very very fulfilling. And here because there are various things which people are dealing with many fundamental problems, because I keep saying here, because private sector is not there in our place. There's a very strong private sector, which means for instance if you have a generator set is spoiled, so you immediately know, even my mother knows who to call and who to kind of fix it. But here that's a big problem. If you set up a small industrial unit and the generator is failure, the repair fellow has to come from all the way from Guwahati. It takes a lot of time, it takes a lot of money to bring that person. There are no trained people here, and there is no private sector to kind of solve these problems quickly. So therefore we have to really be very persistent, think very carefully about every problem that you are looking at, and then put in place solutions. So 2 years I was there as collector. It was very very interesting. In fact, one of the best tenures of my service. Then I went to Delhi on deputation for a couple of years. Then I came back again and worked in the state headquarters for a couple of years. Then I went abroad. I mean, again, Meghalaya is such a wonderful place that they allow you to kind of in the sense do they allow you, they give you permission to kind of do the things that you really want to do. In the sense, I don't know if in a bigger state it would have been difficult to get, let's say, 5 years leave, but they allowed me to take 5 years leave. I went abroad. I did my master's in US Princeton. I did my PhD at Oxford, and then I came back to the state in 2018. And for the last 3 years I have been here, and I will be I continue to kind of
hold many important departments. I'm in charge of, here in a small state you also hold several departments. So here I'm in charge of the finance department, the CM's office, tourism department, sports department, and even agriculture department, and many other departments. And I believe, I'm trying to do my best to kind of both ensure that the people get better services and also the state develops. అచ్చా ప్రజెంట్ పోస్ట్ ఎక్కడ? Present post, as I said, I am in Shillong, and I am in charge of several departments here. So as you know, when you come to the state headquarters, you take care of a department. So I am in charge currently of about 7 departments. Of them, the most important ones are, of course, the finance department, CM office, agriculture, tourism, sports, and a few others. ఓకే, ఇక మన టూరిజం విషయంకి వస్తే మేఘాలయ అనేది ఇంకా అద్భుతమైన ప్రదేశం. Right. ఇక్కడికి చాలామంది అంటే ఒక ఇండియా నుంచి కాకుండా పక్క దేశాల నుంచి కూడా రావాలని చూస్తుంటారు. Correct. ఇక్కడ మేఘాలయలో ఎలాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ప్రజలకి వచ్చే టూరిస్టులకి మీరు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కానీ వాళ్ళకి గైడ్ ఇస్తుంటారు? సో మేఘాలయ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ సే ఇస్, మీరు చెప్పినట్టు మేఘాలయ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. చాలా ఎటు చూసినా గ్రీనరీ, లేక్స్, వాటర్ ఫాల్స్, ఇవన్నీ మనం యూరోప్లో సినిమాల్లో చూసి యూరోప్లో ఉన్న లాంటి సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దట్ నౌ ఫ్యూ తెలుగు ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ హియర్ ఫర్ షూటింగ్. యాజ్ వీ స్పీక్ నౌ చిరపుంజి, there is a big crew of one Telugu film which is there. They have been camping there for 60 days నుంచి అక్కడే ఉన్నారు. They are doing a film shoot. In fact, I might even meet them today. I'm going that side. So now basically people have realized that Northeast in general, but also Meghalaya in particular, ఎందుకంటే Meghalaya advantage ఏంటంటే accessibility. ఇప్పుడు మన నార్త్ ఈస్ట్ చాలా రిమోట్ అనుకుంటాం, కానీ ఆ రిమోట్ నార్త్ ఈస్ట్లో ద నియరెస్ట్ ప్లేస్ ఇస్ మేఘాలయ. బికాజ్ యాజ్ యూ ఆల్సో కేమ్, సో గువాహటి ఇప్పుడు మనకు నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్. గువాహటికి హైదరాబాద్ ఎవ్రీడే దేర్ ఆర్ ఫ్లైట్స్, బెంగళూరు దేర్ ఆర్ ఫ్లైట్స్, మెనీ ఫ్లైట్స్. సో ఢిల్లీతో దేర్ ఆర్ about 7-8 flights every day. So you come, and from Guwahati to Shillong drive is only 3 hours, and it's a beautiful drive. So it's not far at all in that sense. Ippudu mano see, if you want to go to Shamshabad airport also from some places in the city, it takes 2 hours to go. So it's exactly like that. If you land in Guwahati, to come to Shillong takes 3 hours. So, and as I said, it's a wonderful drive. The drive itself is an experience. So distance wise it is not an issue now, I feel. Of course, mind lo inka distance undi, so that we need to overcome. But distance is not an issue. Accessibility is not an issue, because there are direct flights into Guwahati, and the state government now we are making a lot of effort to bring direct flights to Shillong. Already we have from Calcutta and Delhi, but we don't have from South India. So that is our next target, to get direct flights. Then in 3 hours you'll straight fly into Shillong Umroi airport, which is like half an hour from Shillong city. So accessibility is not an issue at all, because you land like in any other place if you want to go. So if you want to go to Shimla, for example, from Hyderabad, you will have to fly to Delhi, and you will have to take a 8 hour on road. And it's also a very steep and winding kind of road. Mana Telugu valaki chaala mandiki motion sickness ilantivi kuda untayi. I know my parents also, when they come, they have all these problems. Yeah, exactly. So compared to that, let's say even if you want to go to a Dehradun, so Delhi, of course Dehradun koni direct flights unnai, but generally Delhi and then Mussoorie, all the way you have to drive. So those are 8 hour 9 hour drives. So manaku nearest hill station ante actually easy accessible hill station, you should say this one only. Sir, మేఘాలయలో ఎన్ని రోజులు స్టే చేయొచ్చు, ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి? Yeah, there are so many locations. ఇప్పుడు మనం అక్కడి నుంచి వస్తే I think easily a week. In fact, of course, because the tourism facilities are still not, we still need a lot of work. We are doing a lot of work in the tourism development. But even now also there are very good facilities, especially already from South India, from Hyderabad, Bangalore and all. A lot of people are coming, especially the IT folks, and in groups they come, and they kind of go around, they do hiking, they do all these things. But what I want to say is Meghalaya is not just a destination for hiking or adventure and all, for any age group, even for families, for everyone. Because see, first thing that we look for in a holiday is weather. So the weather should be great. So this is like natural air conditioning all the time. So especially for us, I know Hyderabad or our other places where in summers you have 40 degrees plus. So I think just getting to a wonderful weather is a wonderful thing. That's number one. Ekkadaina you have that good weather. Second, you have very important places, easy to access. So Shillong, as I said, is only 3 hours from Guwahati airport. Akkadi nunchi Shillong nunchi Gantanara is Cherrapunji, which is the rainiest place on planet Earth.
So there we have large number of waterfalls. అంటే మీరు గౌహతి నుండి చెరుపొంజి అరే షిలాంగ్ వస్తున్న మధ్యలో కూడా మంచి లేక్ ఉందండి. Yeah. So I'll come to that. So Cherrapunji is one very important site. Then we have Umiam. Umiam is it's called Umiam is a lake. It's a beautiful man-made lake, but it's large and you have boating facilities and a whole range of things there. So in fact, Lake Chuttu, we are building a lot of infrastructure also now. Slowly, it's coming up. So there, a half day stop can be done. Then as I said, Cherrapunji is there. Then there are other destinations. Ipudu roads, see, again another myth people have is the connectivity is bad. Means, as I said, flights are coming, roads are good, vehicles are good, so there is no issue of connectivity. Because you get on a flight, you take a good car, so you can hire a nice Innova or something. So both the private players are there, tourism department is there, everything is on the tourism department website, actually meghalayatourism.in. So we have all this information is there. So you take a car, you come, and then the roads are very good. So Cherrapunji is 60 kilometers, it takes 1 hour 15 minutes. It's like any other place. Then similarly, West Khasi Hills is another very beautiful. It is almost like I keep saying, it's like Wales in in England, in United Kingdom. So it's a very beautiful terrain. There are many wonderful villages called Maufanlore. There is one village, Kinshi. There is one village. So ivanni day trips laga vellochu. Ante you just go there. It's just, even as I said, for any age group, if you are very active and you want to do hiking and all, you can do that. But if you don't want, you just want to go sit in a quiet place and take in the air and sit there, have some packed lunch or something, or have a little lunch in a little store or little roadside shop. Those kind of possibilities are also there. So then of course ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా పాపులర్ అయింది, థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, దిస్ క్లీనెస్ట్ రివర్. So recently I think Prime Minister's office tweeted saying that the India's cleanest river is in Meghalaya, in a place, the name of the river is Umgot and the place is called Shillong Pidang. So Shillong ante ikkada Khasilo, it's village, so it's called Shillong Pidang. So it's a beautiful village, again Shillong nunchi 2 hours. So it's a beautiful village and crystal clear river. On that people go, you must have, I think a lot of people must have seen these boats floating on the water kind of picture. It comes from there. So that is there are 2-3 villages around. One is Shillong Pidang, the other is Dauki. Many people know it as Dauki also because it's easy to remember. Then there is a third village called Darang. So all these 3 villages, the river is flowing. So you can go and again it's a whole day trip, go do boating. There are boating facilities. Akkada ma vallu kontamandi young entrepreneurs, they have set up these zip lining facilities. So again that is a place where you can spend about a day. So that is the third destination. Then we have many waterfalls on another which is called the West Jaintia Hills Circuit, we call it. సో ఇక్కడ చాలా క్రాంగ్సూరి అని, ఫీఫీ వాటర్ ఫాల్స్ అని, సో ద బ్యూటిఫుల్ ఫాల్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా బాగా అడ్వెంచరస్. ఇప్పుడు వెన్ యూ గో టు యూరప్ ఆల్సో, సిటీస్ నుంచి బయటికి వెళ్తే యూ డూ దిస్ ఓన్లీ. వాట్ డూ యూ డూ? యూ గో టు యూ గెట్ ఆన్ అ బస్, యూ గెట్ ఆన్ అ టూరిజం బస్, and then they'll stop at various destinations, and then you go, you see that fall, you walk around for 10-15 minutes, you have a cup of tea, you take nice photographs with your friends, family, get back onto the bus and go to the next destination. So like that there are various places. So I've given about 4 or 5. Then for the more adventurous, inkoncham ekku time unna vallu, they can go to Garo Hills, which is completely unexplored, but which is exactly like Southeast Asia. As I keep saying, mana ippudu Vietnam, Cambodia, Thailand, people keep going for all these places. So this is exactly, of course we don't have beaches, but other than that I think it is in terms of people who go in the interiors, village tourism kani, jungle tourism kani, just nature tourism, ivanni cheyadaniki I think Garo Hills, and cultural, very strong culture both in Khasi Hills and Garo Hills. Again this is in fact if people travel with their children, it's great learning for the children. I mean to kind of understand different cultures. Ippudu mana one very interesting thing that everybody should know is Khasi, Garo and Jaintia Hills ikkada matrilineal culture. Ante when you take the name of your mother, not the father. So this is a very interesting cultural thing. So at a young age, if people get exposed to these kind of things, their worldview also increases, and their understanding of the overall world and their appreciation of diversity, all these increase. So that's why it's both from a nature point of view, from an adventure point of view, from a peace and serenity point of view, and finally from also the discovery point of view for all age groups. I think this is the place. So మీరు ఈజీగా ఒక వారం ఇక్కడ స్పెండ్ చేయొచ్చు. Of course there are we are building a lot of tourism infrastructure. But frankly మీరు షిల్లాంగ్లో చూస్తే we have a lot of nice hotels, but we don't have the standard the kind of hotels that people want, let's say a 5-star hotel or a 4-star hotel. But I am happy to inform that in the next 4 months
we'll be inaugurating about 2 big hotels. One is the Marriott and the other is the Taj Vivanta. So we will have about 300 rooms. So which means then Shillong will become a comfortable place where you, and already we have good smaller hotels, but we'll also have bigger recognized hotels so that people feel more comfortable, just stay there, and from there you can make it as a base and you can move to destinations. And you spoke about expenses and also, it is not, obviously, see, it is far, so which means it will be a little costly. It's not like going into your neighborhood, but it is not as costly as going to the kind of other things that you said. Whether if you go to a Himachal or a Uttaranchal, which are again other destinations for this thing, see, the vehicle, because there it is the higher Himalayas. So ante akkada manaku vehicle, the roads are very winding and the distances are huge. So which means you spend a lot of time on the road traveling only. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్, ఇప్పుడు మనం హిమాచల్ వెళ్ళాం అనుకోండి, హిమాచల్ నుంచి ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి షిమ్లా వెళ్ళడానికి 8 గంటలు పడుతుంది. షిమ్లా నుంచి మీరు డల్హౌజీ వెళ్ళడానికి ఇంకో 7 గంటలు పడుతుంది. సో మీరు షిమ్లా నుంచి ఒకవేళ కిన్నోర్ వెళ్ళాలంటే ఇంకో 7 గంటలు, అంటే ఏ ప్లేస్ అయినా అక్కడ 8 గంటలు. బట్ whereas here we have every place is 2 hours. So which means you don't spend so much on road. You don't spend too much on vehicle and other things, but of course this is when you come this far, I think it makes sense to kind of it's definitely not as expensive as a Europe or something, but definitely there are very nice ways to travel in a sustainable way without being too worried. It's 100% safe, and we are also starting one more thing from January first week itself, which is, as I said, these tourism buses. Though we have buses run by private operators, now we are starting both electric and normal buses. Electric will be maybe after 3-4 months, but normal buses where nice Volvo buses which will pick you up from the airport, which will take you from spot to spot. Because the problem is, in Meghalaya also you have to hire a taxi all the time. So sometimes, of course, it's also expensive. Second, it's also, people are not sure where to hire and, all kinds of things. So we are now launching a large number of buses which will take people to various tourist spots. So like this, so the tourism industry is reasonably organized. It will be a wonderful experience. It is safe. People are nice. The food, in fact, the other thing that we have to talk about is local food. It's again, Telugus, we are all very fussy about our food. We also like only our food and all. But I think it's very interesting to kind of come here and check the local food, which has especially if you're a meat eater, I think there's a huge range. So Meghalaya మీరు అన్నట్టు ఒక 1 week మీరు హ్యాపీగా ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ నీడ్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా ఇంకా ఇన్ మోర్ డీటెయిల్ there is in our website. So there are beautiful rivers, there is beautiful lakes, there is nature, some small climbs. అంటే హైకింగ్ అంటే ఏదో పెద్ద పర్వతాలు ఎక్కేసి ఎవరెస్ట్ ఎక్కినంత కష్టాలు ఏం లేవు. It's very gentle hills. This is what we call here, no? Rolling hills, gentle hills are what these are. So which means even when my parents come, when they are there 50, 60, my dad is 65, so he can climb a hill. So that kind of adventure you get. And last, I think we should also talk about Meghalaya tourism logo. We have these 2 root bridges. I think everybody knows Meghalaya for those root bridges. These are very unique natural wonders. Again, for children, for young adults, they'll be inspiring to kind of see. సార్, ఇప్పుడు మీరు టూరిజం గురించి చెప్పారు, మన ఖర్చు పెద్దగా ఉండదు, టైం గురించి ఆలోచించద్దు, ఫుడ్ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా వాళ్ళకి? ఓకే, సెక్యూరిటీ, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సేఫ్ ప్లేస్. there's really no issue. మనకు కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు జనరలీ మనకు అందరికీ అప్రిహెన్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్, అన్ఫార్చునేట్లీ, ఐ థింక్ people have this apprehensions about safety and security. We want to clarify that it is a very safe place, and especially if you go around in you will have a local person with you in the form of your taxi, tourist driver and all. And we also, most of these people here are certified by the tourism department. So we have started that process. We are almost about to kind of complete. So these are all people very friendly, and they'll take you to the best locations and destinations. So there is absolutely zero issue of safety. There's no concern, rather. It's 100% safe. No concerns at all on safety or anything. In the last so many years, there's never been an incident of any tourist kind of facing anything on a safety front. So I'd like to say that people have to be you can be rest assured, and especially if you have very if for people who are more extra cautious,
or extra care, this thing you have, who have more concerns, can definitely look up. We are also putting the taxi drivers and all their numbers, their contacts, everything on our tourism portal. So everything is there. In fact, our tourism portal is probably one of the best in the country, where all the information is there, because we developed it over the last 1 year. COVID time lo kuda chala ma team chala effort chesi they developed the whole thing. So and we ask you to register when you are coming in, so that we have your details also. So and check-in, etc. at the hotels becomes easy. So once we know, once you register, once you are on the portal, once you see, we give all the details of various transport services, then the various experience. ఇప్పుడు మీరు ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ చూడాలనుకోండి. సో వాట్ వీ ఆల్సో అర్జ్ టూరిస్ట్ ఈజ్ నాట్ టు కైండ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఏదో అంత దూరం నుంచి వచ్చాం మనం, వచ్చి టక్కున రూట్ బ్రిడ్జ్ వరకు వెళ్ళేసి ఏదో ఒక ఫోటో తీసుకొని వాపస్ వెళ్తే దాంట్లో ఇట్స్ నాట్ సో మీనింగ్ఫుల్. What we would urge people, especially coming from far and spending money, is that you really spend some time with the people. Spend some time. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా we also there is this attitude ki చాలా places cover చేయాలి, టకటక అన్ని places cover చేయాలి 2 రోజుల్లో. I would urge that we should not have that kind of a planning. I think it's better, because this is a place to be enjoyed in a slow pace. So what I would say is, it is safe. And let's engage with the people, let's talk to the local people, then we go with much richer experience. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సేక్రెడ్ గ్రోవ్ అని ఉంది. సేక్రెడ్ గ్రోవ్ అంటే చాలా, ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్, ఐ థింక్ గ్లోబలీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్. పీపుల్ ప్రొటెక్ట్ ద ఫారెస్ట్, సర్టన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ దే ప్రొటెక్ట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నోబడీ ఈజ్ అలౌడ్ టు పిక్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ ఎ ట్విగ్, ఈవెన్ కింద రాలిన ఆకును, ఎండిపోయిన ఆకును కూడా మేము తీయకూడదు అక్కడి నుంచి. So there, just going there on your own and just taking a photo is one experience. But the more interesting and meaningful experience would be hiring a local guide there. Then you also provide some employment and walking with them for a couple of hours. Then they tell you the stories. Then they tell you the experiences. And as you meet more local people, I think everybody's concerns about safety and all also kind of go away, because this whole safety issues also comes because I, as I said, in the past there were some concerns, but also more importantly because it's an unknown kind of a place. So what I would say is, if you talk to a couple of people, on the very first day when you come, if you meet people, if you starting with your taxi, the person who is driving, to if you to the souvenir shop person, to if you go to a village, so in a local shop, if you kind of chat with people, meet new people, I mean engage, then I think this sense of unknown also would go away, and both the experience will be richer, and you will feel the safety. But I want to assure that it is a 100% safe place. But the important thing being, we should look at statistics. In the last many years, so many tourists have been coming. I mean, now Cherrapunji and all, if you go on weekends and all, it's fully packed. Their rooms are not available in Shillong and Cherrapunji because so many tourists are coming, and there has not been a single incident. So it is 100% safe. There is really nothing to be concerned. Okay, sir, finally, ఇప్పుడు చాలామంది సివిల్స్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఐపీఎస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్? I told before only, and first is, I think people should have the right intention. So now people should always question why you want to become a civil servant. I think you should become a civil servant only if you really want to change things, if you want to improve things, if you want to serve people, if you want to be the agent of change. Because all said and done, we are compared to all the Western countries and all, we are a young country. We are only celebrating 75 years of independence, right? So there's still a lot to do. There's so many poor and people who lack the opportunities in this place. And though we have the government systems and all, we need good leaders in the system to actually make the system work. We need, when I say good, what I mean is people who have the right intentions, people who are willing to put the effort, people who have the right attitude and the mindset. So I would say first is, why you should always question why you want to become. Because if let's say your aim is just to if you don't think of your job as this, maybe civil service is not right for you. Because for smart people, there are lots of other job opportunities now. It's not like 20 years ago or 30 years ago when civil service was the only a glamorous kind of job. There are a lot of jobs in the private sector. There you can go abroad very much more easily now. A lot of our people, especially from Telugu people, are doing very well abroad. So what I would first urge is, think carefully. Why do you want to get into civil service? So what is your in economics we call this objective function. So what is your objective function in life? So you should enter the civil service only if you really want to kind of be a leader and be inspire change in society, inspire betterment in society, and be the instrument
for that to happen. So that's first. And once you decide, then of course, I said this before also, which is hard work, developing your critical thinking and writing abilities. It's very, very important, because you might have great ideas, but if you can't write well, if you can't write logically, of course you can write logically if you can think logically first. So you'll have to first develop thinking logically, develop చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత writing logically. So to pass the exam, I think these three are very essential. Hard work, so that you have all the information, you have put in the hours to have every information in your head. Then you should have the critical thinking ability. Then you should have the ability to really write well. So if we develop చేసుకుంటే, I think there's a good chance of cracking the exam. Now the batch sizes are also very big, so the probability of selection is much higher now than in the past. Say during our time, they used to take about 80 or 90 people in the IAS annually. Now they take about 200. So the probability of entry is now double than during our times. So I think that's the simple advice. First, you should think why you want to get in, and then if you decide that you want to get into this, then you know, you should develop those skill sets. ఓకే, మీరు పని ఒత్తిడిలో ఉన్నారా, లేదు మీకు మానసిక ఉల్లాసం కావాలా, కేవలం మేఘాలయ మాత్రం రండి. ఎందుకంటే దేశంలో చాలా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని నెలలు మాత్రమే వెళ్ళాలి. కానీ మేఘాలయ 365 రోజులు రావచ్చు. 365 రోజుల్లో ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడ ఆహ్లాదకర వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ దోపిడీ కానీ భద్రత విషయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా మేఘాలయ గవర్నమెంట్ కాంప్రమైజ్ కాదు. ఖచ్చితంగా ప్రతి వచ్చిన టూరిస్ట్కి కూడా భద్రత కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా మేఘాలయ టూరిజం డెవలప్మెంట్ తరపు నుంచి చాలా సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారు. ఇవన్నిటికీ మీరు ఎక్కువగా తక్కువ టైంలో, లేదు తక్కువ బడ్జెట్లో రావాలనుకుంటే మేఘాలయ అనేది చాలా బెస్ట్ ప్లేస్ అంటున్నారు టూరిజం డైరెక్టర్ గారు. ఖచ్చితంగా మీరందరూ మేఘాలయ రండి. మేఘాలయ గవర్నమెంట్ అందరికీ సహకరిస్తుంటుంది. మేఘాలయ టూరిజం డెవలప్మెంట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు మరిన్ని వివరాలు దొరుకుతాయి అని చెప్తున్నారు విజయ్ కుమార్ గారు. ఇది ఈ వారం విజయ్ కుమార్ గారితో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. వచ్చే వారం మరో గెస్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు iDream న్యూస్ని. Please subscribe iDreams. for more videos. Subscribe. iDream. Please subscribe for more videos. iDream. iDream. For more videos. Subscribe iDream. Please subscribe. సబ్స్క్రైబ్ iDream ఛానల్. Do subscribe iDream. iDream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Do watch iDream.